Today here in Diphu, Karbi Anglong, All Party Hills Leaders Conference is organizing a condolence program. We offer our sincere condolences to the family and loved ones of late Biswajit Debarma. And today we would like to tell the Triprasa people that Karbi Anglong stands in solidarity with the Triprasad people. We condemn the lynching of late Biswajit Debarma, and we suspect that there were Banga Sena agents among those mob who were involved in the lynching of late Biswajit Debarma. It is an appeal to all the tribes people of Northeast India to stand in solidarity amongst the tribes people, whether it is Meghalaya, Mizoram, or any of the seven sister states. We have to be very strong, and we have to be we are in a very serious state of as of now. So today we are very sorry that we are late, but then still in our hearts we stand with the Triprasa people. Thank you. Development account under claim estimate. Wrong asar, tapi development account under claim. लेट बिस्वजित देबर्मा के बारे में आप थोड़ी इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत दुख की बात है कि ये क्रूअली मतलब लिंचिंग किया गया है कि बिस्वजित जो देबर्मा का जो मौत होना पड़ा। तो ये सब जो ये काम जो किया गया, ये मैं मानता हूँ कि ये बंगो सेना ने किया है, और मैं त्रिपुरा सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी ये काम किया है और जिसमें भी इस जो ये लिंचिंग में इन्वॉल्व है, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, और इन लोगों के ऊपर ठीक तरीके से मतलब जो इन लोग के जो काम किया है, इन लोगों के ऊपर मतलब केस भी होना चाहिए, और हम लोग के भारत के जो नियम के तहत लोगों के तरह उनके ऊपर मतलब थानपेन में बोला कोई बात आई एम सो सॉरी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जस्टिस होना चाहिए बिस्वजित देबर्मा को। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।
directly ke pupede nang tum ka velo pu pupede amat kian ko bangkel la tum sarpan bahadi kala Bihar UP में थे के सरपंच है kala son से कर के लोग ना point है ना point है no जाति को सरपंच अभी अलार लोग मोबाइल फोन nang itu mahabelo non ke non BJP tu loh ke lapu je non itu jatuh council tu menge bang claim tu tu lah council tu dia kerja apa tu lah claim jangan curi nang itu tapan that Biswajit Dev Barma, an innocent Tripathi Prasad, has been killed on 21 November in Tripura by so many mob. It is a mob. It is he was lynched by a mob. He was not at all connected with the agitation or anything. He was only a fire brigade constable, an officer there, a staff working in the fire brigade department. We condole his death, and we pray for the rest of his soul in peace in heaven. We appeal to all tribes people of Northeast to unite together and fight our enemies peacefully in a democratic manner as per the Constitution of India. Now therefore we light this candle in memory of late Biswajit Dev Barma. We pray that his soul will rest in peace, and we pray for the peace and security of his family.